He will go before the face of the Lord in the spirit and power of Elijah. There is a fascination about these holy figures, precursors of the Christian desert in a sense. Indeed, one can say that the oldest order would be that of Mount Carmel, with its deep roots there in the school of prophets. There is a link, therefore, between Elijah and John the Baptist. They were taught by that still small voice. Where? In a place where it can be heard. John lost his parents because of their age when still young, and the Spirit took over. To some extent, if we want it to happen, we can let that happen also to us. For the Lord does not allow himself to be outdone in generosity. And if we take him seriously and take the risk of being exposed to him undefended and, as it were, completely open and therefore in a good sense vulnerable, we can be met. Where? In the still place of the desert. Eremos, the desert place, is not full of complication. One hears time. One has time to wait for a word. We're not good at waiting in our day. All must be immediate. The communication that happens over this globe is immediate. And if the reply doesn't come back immediately, there's something wrong with the universe. It's very different in the desert. The experience of the monastic life in its classical purity is that of the desert. One still talks of the deserto, the desert of Sito, where there is no complication, only simplification. When words do not come out, or indeed in, there is much simplification. Why? One is free. One is not based on the immediate. We don't have to have all the latest news, because the Spirit can teach us directly about what actually is important for eternity. Sometimes much knowledge, many facts, coinquinate the interior and make it cloudy, dull, and unable to hear the still small voice. It is important, for we are only on this ride once through time, and if at the end of life we look back not like John the Baptist in his prison cell to the desert and the stillness of that still small voice, but to all the bleeps that came at us and had to be answered immediately, there will be a big difference. St. John was actually a voice in the desert. He didn't move, but people moved towards him. And a monastery, or actually even a hermitage, can do something of the same. Not moving, letting others do the movement, just being oneself a listening ear, in a sense for others, so that they too can be heard and hear a voice from him. God can't get through to our noisy world. And some mystic soul was told recently, I don't know who it was, that he's going to have to intervene, because he can't get through to his creatures anymore with all this immediate communication. Immediate, immediate, immediate. San Giovanni fu formato dallo Spirito Santo stesso e detto di lui che andrebbe davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia. C'è dunque qualcosa in comune tra questi due profeti. Il luogo era lo stesso, un posto diverso però lo stesso, un luogo vuoto in cui Dio aveva accesso alla mente
perché senza deserto anche noi non siamo all'ascolto né all'attesa. Quando uno è vuoto, uno aspetta una parola. Oggi il mondo è fatto di comunicazione immediata, e non aiuta. Nella vita monastica classica si parla ancora del deserto di Sitto, per esempio. C'è una ricostruzione del deserto che ha formato questi profeti e anche i padri del deserto in Egitto. Perché? Il silenzio non è cambiato. Quando ci sono poche parole, una parola dolce e tenera è percepita meglio. E una mistica, una persona moderna, non so chi sarebbe, ha avuto questa parola dal Signore, che tra poco dovrà intervenire lui perché non può più avere accesso ai suoi fedeli, perché sono bloccati dalla comunicazione immediata. Uno aspetta subito la risposta e uno, quando è nel suono, accende subito il telefonino o qualsiasi cosa per escludere il deserto. Alla fine della vita avremo la scelta preparata adesso, o con San Giovanni, avendo ascoltato il Signore nel deserto anche in prigione, o come le anime moderne che hanno ascoltato solo il messaggio immediato, pieni di notizie ma vuoti di comunicazione, perché lo Spirito Santo è uno spirito di tranquillità. Preferisce il deserto alla città, preferisce l'anima interiorizzata all'anima agitata, e lui anche aspetta un'anima che aspetta lui. Alma Redentoris Mater, qui per via celi porta manes, estela Maris, flocure cadentis, fungere curator, tu che